Ina godiya Baba Alun al'umma, garnaƙaƙi namijin zaki, Baba Alu mai kyakkyawar shimfiɗa, kowa mararan hawanta yake, Allah sarki duniya, Allah ne ke yi yayi maka, Baba Alu fitowarka tamkar tsinkin fitila yake, a ko ina yakan haska. Sokoto State Government to embark on the renovation and reconstruction of Islamic schools during the 2026 fiscal year. Governor Ahmad Aliyu Sokoto says the state government will work with the State House of Assembly to enact a law that will block the activities of informants across the state. Sokema inaugurates a committee for tertiary institutions on the Social Health Contributory Program. Hello everyone, and thank you so much for having you on Alu TV News on this Friday, the 3rd of October 2025. It is also the 11th of Rabi'ul Thani, 1447 after the Hijrah of the Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gumi with the news. You're welcome. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has commissioned the historic Irare Juma'at Mosque with the assurance to prioritize the building and maintenance of Islamic schools and cemeteries in the coming year 2026. The remodeled mosques and Islamic schools are among the 2 mosques in Gorenyo local government and the 17th to be commissioned by the present administration. Our government house correspondent Nasser Abubakar Kiri completes the story. After migrating from Koto village in the then that was the Minister of State for Works Bello Muhammad Gorenyo during the official commissioning of the mosque built by the jihad leaders in the 18th century after migrating from Koto village in the then Gobir Kingdom. Located 2 kilometers away from Gorenyo town, the mosque and the Islamic school were demolished, restructured and remodeled in continuation of the state government's effort to transform religious sites across the state. Speaking at the event, Governor Ahmad Aliyu recalled that the mosque was in bad shape for 27 years until the present administration included it among the 65 mosques to be renovated. The governor advised Muslim faithfuls to utilize the renovated mosque for worship and learning Islamic teachings and not a forum for non-religious activities. While appreciating the APC leader for mentorship and fatherly advice, he also thanked the people of the state for support and sustained prayers. In his keynote address, the State Commissioner for Religious Affairs, Associate Professor Jabir Sani Mehula, said Gorenyo made the list of local government areas that have 2 mosques under construction. Others, according to the commissioner, are Gwadabawa, Tambol, Kwari and Gada local government areas. Other speakers at the event are representatives of the Sultan and Wazirin Sokoto Professor Sambo Wali Junaid and the chairman of Gorenyo local government area, Engineer Zuberi, who commended Governor Ahmad Aliyu for the laudable projects in the area and the entire state, while calling on the worshippers to take ownership of the mosque. The chief imam of the newly renovated Kirari Jum'at Mosque, Liman Isa Kirari, later led the 2-unit Rak'at Jum'at prayer with the governor and other personalities in attendance. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has vowed to liaise with the state legislature to enact a stringent anti-informant syndrome law. He made this known in Isa as he extended his ongoing condolence visit to the eastern part of the state.
the epicenter of banditry activities in the state. Once again, Nasser Abubakar Kili reports. The visit is in continuation of his condolence visit to areas affected by banditry attacks, which began last month in several local government areas in the state. The recent visit to Isa and Sabon Birni highlighted the commitment of the present administration to bring succor and sense of belonging to the people of the area who have severely affected by the rampant kidnappings for ransom and other related crimes in the area. The governor, while speaking to mammoth crowd who converged to welcome him and his high-powered delegation, said the law, if enacted, will deal with informants and other collaborators of the criminals. He also tasked the people of the state to feed security agencies with vital information that will aid their operation to flush out criminals and safeguard the lives and properties of the people. Let me also use this medium to call on the residents to please assist security agencies by providing valuable information about the bandits and their informants. As you can see from Isa local government up to Sabon Birni local government, we distributed some food items and the food for the various family. Thank you. On the relief and assistance to the victims, he explained that 130 million naira has been provided to be distributed to the families of 65 people who paid supreme price in Isa and 120 million naira in Sabon Birni, as well as support for the injured. The assistance also include 5 bags for the bereaved. The assistance also include 5 bags of rice for the bereaved and 3 bags for the injured, while warning the decision makers over extorting the beneficiaries. He commended the youth in the area who sacrificed to join Community Guards Corps and newly established Forest Guard. In their separate remarks, the chairman of Isa local government and his Sabon Birni local government counterpart, Yawale Sarkin Baki, thanked Governor Aliyu for the visit, saying he is replicating the leadership qualities of his mentor, Senator Aliyu Magatakardawa Moko. Sarkin Tasha used the medium to appeal for the maintenance of armored personnel carrier APC, which is paramount for the security operation in the area. Highlights of the event was a symbolic presentation of the assistance to the beneficiaries performed by the personalities at the event. The Anti-Informant Syndrome Law, if passed by the State House of Assembly, is expected to criminalize aiding bandits in any form of supplying fuel, health treatment, providing information, among others. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. As Nigeria marks its 65th independence anniversary, the spirit of patriotism has once again come alive among the younger generations. The Government Girls College GGC Sokoto students showcased their love for the nation through a variety of competitions and activities designed to highlight unity, culture, and national pride. The event featured debates, quizzes, cultural displays, drama, and other exciting contests, all aimed at deepening the student understanding of Nigerians' history and strengthening their commitment to nation building. Our reporter, Ibrahim Ahmad Aikin Allah, was there for Alu TV News and now reports. As part of the Independence Day activities, the Government Girls College Sokoto took a unique dimension by educating students on the importance of patriotism, hard work, and resilience in building a better Nigeria. During the program, students participated in various activities, including speeches, sports, cultural dances, and unity talks, which brought together different ethnic groups within the school. In her remarks, the principal of the college, Haja Fatima Abubakar Govir, described the students as a future leaders who will correct the mistakes of the past. Today's event, I'm very, very happy because we have enlightened our students to know what is Independence Day
and the children are so happy. They are so excited with the celebration. I'm also so excited with it. Some students interviewed expressed their heartfelt appreciation to Mother Nigeria for her blessings, particularly the privilege of being Nigerian citizens. I'm happy for this day in my life. Nigeria is the only country we have, and we are proud of our Nigeria. And we couldn't imagine our life without Nigeria, and we are proud. The colorful celebration attracted dignitaries, parents, and members of the host community who came to witness the students' performances. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. Alright, don't forget our viewers, you are still watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency, SOKEMA, has inaugurated the Tertiary Institutions Committee on Social Health Contributory Program, a strategic initiative aimed at expanded access to quality healthcare service delivery for students across tertiary institutions in the state. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports. In improving healthcare delivery and accessibility. The expected is to provide accessible and equitable healthcare service among all the students. It is a healthcare devices under the mandate of the State Contributory Health Agency, and there are components of the students where they contribute their own aspect of health insurance, and this agency will ensure these money that are collected or contributed by the student are well utilized. They were kept when the student need arise, and he will be provided with accessible healthcare service. The special advisor Sokema Alhaji Ahmed Rufai Abubakar urged the committee members to uphold fairness and transparency in the execution of their duties, seeking divine guidance to achieve the program's objectives. The TISHCP is designed to ensure that students in tertiary institutions benefit from the State Contributory Healthcare Scheme. This was stated by the Director General of SOKEMA, Yusuf Abu Abdul Karim. He encouraged all students to register, emphasizing that the committee's work will significantly improve healthcare access and enhance students' overall well-being. What is expected of the committee is to ensure that each and every student in this tertiary institution have good, quality, and affordable healthcare service delivery in each facility within the school. To ensure that each drug they are going to procure in the name of that school should be procured through Drug and Medical Supply Agency of Sokoto State. In their goodwill messages, commissioners from the Ministries of Higher Education and Justice, as well as representatives from the Board of Internal Revenue, SOSACAT, SOSMEA, HSMB, NHIE, and other agencies pledged their support towards the success of the TISHCP initiative. The event was attended by the Chairman of Sokoto State House Committee on Health, Honorable Kabir Dauda, directors from SOKEMA, student union leaders, and other key stakeholders. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Education and humanitarian services have once again proven to be powerful tools of hope as Life Helpers Initiative established a school for refugees in the Gwaranyo local government area of Sokoto State. The initiative is aimed at providing displaced children with access to learning opportunities that can reshape their future. Once again, Ibrahim Ahmed Aikin Allah completes the story. During an inspection visit to one of the facilities managed by Life Helpers Initiative at Taloka community in Gora local government area of Sokoto State,
The special advisor on NGOs and donor agency, Abubakar Ahmed Sokoto, described the intervention of the organization as commendable. At the facility, the supervisory team, which comprised the special advisor, the Director General Shehu Muhammad Gorenyo and his entourage, alongside officials of LHI, were taken around the center for a tour. During the visit, the special advisor had an interactive session with the team lead of LHI, the head of nutrition, and the pharmacy manager, alongside that of education. As part of its intervention in the Taluka community, Life Helpers Initiative fully renovated and furnished the facility, provided essential medications, and initiated a mobile ambulance service for referral cases to the General Hospital in Goronyo and the state headquarters for further intensive care. The team later visited a refugee camp in Goronyo local government, where a school managed by the organization is located. Thousands of children have been enrolled, while 11 staff members are fully hired and fed on a monthly basis by Life Helpers Initiative. Another mobile clinic was also initiated by the organization, offering similar services to that of Taluka facility, including antenatal care and pharmaceutical services. In their separate remarks, officials of Life Helpers Initiative highlighted the thematic areas of the organization, achievements as well as challenges faced. The special advisor applauded the organization and called on them to sustain the tempo. We are really educating people on how to use that is their own food, so that it will be helpful to them, not only to be eating carbohydrate always. They have them, they have the food, they only need guidance. So they were well guided by these people. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. The Executive Director of the North-East Youth Initiative for Development, NAYIF, Comrade Dauda Muhammad Gombe, has emphasized that sustainable peace and social stability cannot be imposed by external actors, but must be cultivated from within communities themselves. Dauda stated this at a press briefing on the progress and challenges of NAYIF's 2025 first and second quarters activities under the GCERFF-funded project on preventing and countering violent extremism (PVE) in Sokoto. The project is being implemented by NAYIF in partnership with Alu Tv Charity Initiative. Aminu Al-Hussein Amanawa completes the story. During the press briefing, the Executive Director of Northeast Youth Initiative for Development, Comrade Dauda Muhammad Gombe, said the project implemented by NAYIF in partnership with Alu Tv Charity Initiative aims to strengthen community resilience against violent extremism by equipping individuals with knowledge, tools, and platforms necessary to promote inclusion, dialogue, and peace. This forum builds local mediation capacity, restore trust in traditional mechanisms of dispute resolution, and reduce reliance on external interventions. Key outcomes include community vigilance group formation in Gidang Igwe, Sokoto North local government to combat kidnapping and enhance security. 2. Under this, improve oversight of internal displaced persons IDPs in Mabera, Sokoto South local government. Comrade Dauda highlighted that the Northwest region continues to face a range of evolving security threats, which, if left unaddressed, could further deepen poverty and other social vices. He noted that NAYIF's interventions in Sokoto have trained teachers to embrace new teaching methods that encourage understanding and inclusion, while local communities have revived traditional conflict resolution and formed vigilante groups to improve security. NAYIF convened 10 quarterly dialogue sessions involving 80 participants, 56 men and 24 women. Topics included the rising thefts in Magajin Rafi A and escalating drug abuse in Gidang Igwe, particularly among the youth. Through participatory discussion, stakeholders identify root causes, develop youth-led prevention strategies, and strengthen peer support networks. He therefore reaffirmed NAYIF's commitment to long-term peace building, saying the initiative support livelihoods by providing vocational training and small business grants, helping many young people build a sustainable future and resist recruitment by violent groups.
Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. And that ends the news at this hour, but before we go, another look at the main items that made the headlines. We reported to you that the Sokoto state government said it will embark on the renovation and reconstruction of Islamic schools during the 2026 fiscal year. We also brought you that Governor Ahmad Aliyu Sokoto has said that the state government will work with the State House of Assembly to enact a law that will block the activities of informants across the state. We also told you that the Sokima has inaugurated a committee for tertiary institutions on the Social Health Contributory Program. And that has been the news on behalf of the news editor Bashir Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi, saying stay tuned for the House of Action coming up shortly. Thanks for watching. wala haula wala quwwata illa billah. Na fara tuya ban sa albasa ba, aka ce rugurugu babbar dahuwa, faskare itacin gawo, Alu mai Allah, Baba Alu mai gaskiya, Baba Alu mai amana, Baba Alu mai tausayi, kun ji dattijin kirki, baban Hajiya Yasira ikon Allah, bakaki uban gayya, ku ne jiya ku ne yau, waye san gobe sai Allah, baban Mahadi zakin fama, uba ga podiyo ikon Allah, jigo uban tafiya, baban Bello da Isa, Dawisu mai tafiyar kasaita, mi ya faru ne wai, magana ake ta Alu mai Allah, jigo uban al'umma, jigo uban talakawa, jigo uban gayya, mai rundunar alkhairi, kayi ta babba kayi ta yaro, Ali zakin fama, a ganka a barka dole a ce da kai baba, fitowarka alkhairi baba, hannunka alkhairi baba, ganinka alkhairi, maganarka alkhairi, gabanka alkhairi, bayanka alkhairi, fitowarka na gigi ta magautanka, Baba Alu mai Allah, Ali zakin fama, ka tafi lasarkin aiki, daɗinmu da kai baka kyamar talakawanka, kana janyo su a jikinka tare da alkhairanka, Baba Alu mai jama'a, jigo uban tafiya, na sakwatawan shehu ikon Allah, sakwatawan shehu muna godiya Baba Alun al'umma, garnaƙaƙi namijin zaki, Baba Alu mai kyakkyawar shimfiɗa, kowa mararan hawanta yake, Allah sarki duniya, Allah ne ke yi yayi maka, Baba Alu fitowarka tamkar tsinkin fitila yake, a ko'ina yakan haska, lungu da saƙo, ƙaramin bagire ko babba, Allahu akbar, zuma ga magani ga zaƙi, sassaƙin mangoro mai magani da yawa, kifi musulmin nama, Baba Alu baka da tamka, na Amadon Alu ikon Allah, jigo uban gayya, Baba Alu gamzaki, bakaki mai tarin jama'a, Baba Alu gamzaki, aljanna mai masoya da yawa, Baba Alu mai Allah, Baba Alu mai tausayi. Hadari kake sa gabanka inda ka dosa, Baba Alu mai ruwan kuɗi, Baba Alu mai hadarin kuɗi, Baba Alu mai gonakin kuɗaɗe, na sakwatawan shehu ikon Allah, ka shimfiɗa ma talakawanka, nagartaccen namiji mai nagarta, nagartaccen namiji mai nagarta da fasaha, Alu mai jama'a, Baba Alu ikon Allah, lalle mun shaida Amadu rainonka ne, mai ƴaƴa na gari uban kowa, Baba Alun al'umma, farar takarda mai kashi idon mugu a cikin rana, idan rana ta fito takon hannu baya kare ta, babban hannu kake mai ɗaukar jamƙa, Ali zakin fama, jikan Muhammadu Jabbi bawan Allah, kun ji wani dattijon kirki, Muhammadu Jabbi tauraron ahali, Allah ya yi maka rahama da rahamar shi, Allah ya sanya ka a cikin dausayin shi na aljanna, Allahu akbar, Ali zakin fama, jikan Muhammadu Jabbi bawan Allah, laulawa mai ɗimbin masoya da yawa, yara da manya kowa so ya kai, godiya
Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa idan mai duka ya kai mu a shekara ta 2026 za ta dokufa wajen gyara da kuma gina makarantun islamiyya. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya bayyana cewa zai aiki kafada da kafada da majalisar dokokin jihar Sokoto domin samar da wata doka da za ta kange ayyukan masu kwarmata bayanai ga 'yan bindiga a jihar nan. Shirin na tallafin kiwon lafiya na karo-karo na Sokima ya kaddamar da kwamitin da zai kula da manyan makarantu domin su masu amfana da shirin. Masu kallo assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a labarun Alu TV, inda yau muke 3 ga watan Oktoban 2023 wato da 5 daidai da 11 ga watan Rabiu Sani na shekarar musulunci ta 1447 bayan hijirar fiye halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kamar kullum sunana Aminu Alusin Amanawa. Gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da wato masallacin juma'a nan mai cike da ɗimbin tarihi da ke a kirare, wato tare bayar da tabbacin cewa nan gaba idan Allah ya kima shekara ta 2026 tofa gwamnatin sa za ta dokofa wajen gyara da magina makarantun islamiyya da ma makabartu a jihar ta Sokoto. Masallacin dai na kirare wanda gwamnatin jihar Sokoto ta sake wa fasali jarama da makaranta wato da kuma wani masallaci na karamar hukumar mulkin ta Guranyo na daga cikin masallatai guda 17 wanda gwamnatin jiha ta sake fasaltawa a wannan lokacin. Wakilinmu na fadar gwamnatin jiha Nasiru Abubakar Kere ya halarci wajen da aka kaddamar da masallacin da kuma rahoton da ya haɗa mana. Musulunci da kuma yin salloli bilwance da kuma makaranta domin umarni ƴaƴanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ƙaramin ministan ayyuka Alhaji Muhammadu Bello Goron yake nan yayin bikin ƙaddamar da masallacin wanda shugabannin jihadin daular Usmaniya suka gina tun a ƙarni na 18 bayan hijirar da suka yo daga ƙauyen Kwato a tsohuwar daular Gobir. Masallacin da ke a garin na Kirare da ke da nisan kilomita 2 daga garin Goron helikwatar yankin, an rusa shi tare da sauya fasalinsa da ma masa ado irin na zamani a ci gaba da ƙoƙarin gwamnatin jiha na gyara da kuma giggina wuraren ibada a faɗin jihar nan. Da yake jawabi yayin bikin, Gwamna Ahmad Aliyu ya ce masallacin ya kasance a cikin mummunan yanayi tun kimanin shekaru 27 da suka gabata har zuwa wannan lokacin da gwamnatinsa ta saka shi a cikin jerin masallatai 65 waɗanda za ta yi aikinsu. Da muka sani tabbatar da an ƙara ba da fifiko ga addinin Allah shine kusan na biyu ga ƙudurin da ke gare mu guda 9, amma Allah cikin iko ne ya sa a aikace wannan ƙuduri ya zama na farko. Allah ɗaya ke yin haka. Allah muna ƙara godiya a gare ka. Daga nan gwamnan ya shawarci al'ummar musulmi da su yi kyakkyawan amfani da masallatan da ake gyarawa a faɗin jihar nan da amfani da su wurin ibada da neman ilimin addinin musulunci a maimakon mayar da su wani dandali na gudanar da wasu abubuwa da ba su shafi addini ba. A daidai lokacin da ya yi godiya tare da jinjina ga jigon APC na jihar nan, Sanata Aliyu Magatakarda Mako akan shawarwari da kuma cikakken goyon bayansa, ya kuma yaba wa jama'ar jihar Sokoto akan addu'ar da suka ɗore da ita da goyon bayan da suke baiwa gwamnatinsa. A jawabinsa na buɗe taron, kwamishinan lamuran addini na jiha Farfesa Jabir Sani Mai Hula ya ce
Ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo na daga cikin ƙananan hukumomin da suka sami kimanin masallatai 2 da aka gyara ƙarƙashin wannan gwamnati. Sauran ƙananan hukumomi da su ma suka samu masallatai fiye da 1 sun haɗa da Gwadabawa, Tambol, Kwari da Gada, kuma ayyuka ma wasunsu an kammala, yayin da wasu ake kan gudanar da aikin hali yanzu. Sauran waɗanda suka maganta a gaban taron sun haɗa da wakilin mai alfarma sarkin musulmi Farfesa Sambo Wali Janet, kuma shugaban ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo Zubairu Yaro Gwaranyo, yanda duk suka yaba gwamna Ahmad Aliyu akan ɗimbin ayyukan alheri da ya kawo yankin da ma jihar Sokoto baki ɗaya, tare da yin kira ga masallata da su riƙa kyakkyawan kulawa da masallatan da aka giggina musu. Daga bisani babban limamin masallacin Juma'a na Kirari, Liman Isa Kirari, ya jagoranci sallar Juma'a raka'a 2 a cikin sabon masallacin, inda gwamna Ahmad Aliyu da sauran muhimman mutanen da suka halarci bikin su ma suka gudanar da wannan sallar. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To nan kuma gwamnan jihar ta Sokoto din ne dai Dr. Ahmad Aliyu ya bayyana cewa zai aiki kafada da kafada da majalisar dokokin jihar Sokoto domin samar da wata doka da za ta dakile ayyukan masu kwarmata bayanai ga 'yan bindiga. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya da majaje ga al'ummar karamar mulkin Isa, daga cikin yankunan da ke fama da matsalar 'yan bindiga a jihar nan ta Sokoto. Wannan kuma to a kokarin da gwamnan yake yi na ganin cewa ya yi jaje ga al'ummar da ke a yankin na gabashin Sokoto. Har wa yau wakilinmu na fadar gwamnatin jiha Nasir Abubakar Kiri ya sake dawowa da wani rahoton. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, Dr. Ahmed Aliyu FCNA, mai girma ubanmu sarkin yamman Sokoto, jagoran siyasa arewacin Najeriya, mai girma mataimakin gwamnan Sokoto, mai girma sakataren gwamnatin jihar Sokoto, mai girma shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin jihar Sokoto, masu girma kwamishinoni, jama'a gaba ɗaya, sarakuna, jami'an tsaro, assalamu alaikum. Mai girma gwamna, an kira ni in yi godiya ba mu san iyakar da za mu yi ba. Tun da ka hau alherori ka ta tahowa, kayi iyakayinka. Mai girma gwamna, na sani kuma na sani tsakani da Allah kana iyakan game da tsalar ka ta tsaro. Na sani wallahi, kuma jama'a sun saida, amma da yake abin yakin sare ka roƙe ni. Yanzu haka abin da suka yi sai a laɓe cikin gero, in mutum ya taho a lallaɓa a ɗauke. Ko yau an ɗauki wasu dajin gana ba gudu, mutanen Tozai da mutanen Isa. Mai girma gwamna, jami'an tsaronmu da akwai ƙaramar hukumar mulki ta Isa, gwargwadon hali wallahi suna iyakayensu. Kamar yadda faɗa ma yakin ne zan nasa kan roƙe. Sannan babu yadda za a yi tunda in an yi nan sai nan. Cikin nan nika nika wani koke akwai motar mu ta mobile wadda aka ce ma bulletproof APC ta lalace. Mobile din nan suna iyakayensu. Kuma ina ganin motar nan tana Sokoto, a taimaka mobile din nan a gyara mana motar nan, an gyara lungu da sako suna shiga akanta. Mai girma gwamnan jihar Sokoto, a duk da yake ba da tallafi ka taho. To a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da shagulgulan cikarta shekaru 65 da samun 'yancin kai, a iya cewa cimin nan na kishin ƙasa na wato Najeriya ya sake dawo a zukatan matasa masu jini a jika. A makarantar gwamnati ta 'yan mata da ke nan Sokoto wato GGC, ɗaliban makarantar ne suka gudanar da wani taro domin nuna su ga ƙasarsu ta hanyar shirya gasannin kacici-kacici da mashirarwa na musamman da aka shata da ke da manufar ko kuma nuni akan muhimmancin haɗin kai, raya al'adu da ma farfaɗowa da su da ma kishin ƙasa a tsakanin 'yan ƙasa. Taron dai a wajen gudanar da shi ɗin ne an gudanar da gasannin muhawara, kacici-kacici, nuna al'adu, wasan kwaikwayo da sauran abubuwa masu ƙayatarwa, duka da manufar ganin an ilmantar da ɗaliban amfanin da ma muhimmancin sanin tarihin ƙasa da ma irin da ke gabansu na ganin sun taka domin samar da wato ƙasa mai nagarta.
wakilinmu Ibrahim Ahmad Aiki Allah ya halarci jan da aka gudanar da bikin ya kuma abin da ya kalata mana. A wani bangare na bukukuwan ranar 'yancin kai ta Najeriya, kwalejin 'yan mata da ke Sokoto ta ɗauki sabon salo ta hanyar wayar da kan ɗalibai muhimmancin kishin ƙasa, jajircewa da himma wajen gina ƙasar Najeriya. A yayin shirin, ɗalibai sun gudanar da ayyuka daban-daban ciki har da jawabai akan ita kanta ƙasar Najeriya, wasanni, nuna al'adu da tattauna akan muhimmancin haɗin kai wanda ya haɗa ƙabilu daban-daban da ke cikin makarantar. A jawabinta, shugabar makarantar Hajiya Fatima Abubakar Gobir ta bayyana ɗaliban a matsayin shugabannin gobe waɗanda za su gyara kurakuran da aka aikata a baya. Wannan rana ce ta farin ciki gare mu duka. Kamar yadda kuka gani gashi nan muna ta celebrate kuma yara na jin daɗi. Shi yasa abin da yasa mun kai celebration din saboda yaran su san muhimmancin wannan rana. Dan mahimmanci ba su ma san me an muhimmancin shi ba saboda an ba celebrate din shi. Sai mun kai kokari mun ka ce bari dai mu yi su san me an muhimmancin wannan ranan na Fox October da lokacin da muka samu incin kai na mu Najeriya. Wasu daga cikin ɗaliban da aka yi hira da su sun nuna farin cikin su da godiya akan ganin wannan rana, musamman damar da Allah ya ba su ta kasancewa 'yan ƙasar Najeriya. A matsayina na Bahausa kuma 'yar ƙasa Najeriya wadda mahaifana da kakannina gaba ɗaya sun tashi a cikin ƙasa Najeriya, ina matuƙar alfahari da ita, sannan ko a ina na je zan yi alfahari da zamantowa ta 'yar Najeriya. Gaskiya muna alfahari da Najeriya a matsayin mu 'yan Najeriya kuma muna farin ciki da haka. Bikin mai ƙayatarwa ya ja hankalin manyan baƙi, iyaye da kuma al'ummar da suka halarci wajen wannan taro haɗi da ɗalibai. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu TV. Tuwange da Ibrahim da kuma yara masu kishin ƙasa da kokari na ganin cewa dai wato Najeriya ta ci gaba da kasancewa dunkulalliyar ƙasa. Masu kallo kada ku shafa, labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV, mai yada shirye-shiryensa a Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta, musamman a wato YouTube na Alu TV, sai Facebook Alu TV News. Kazalika za ku iya bibiyar mu ko kuma sauke manhajar mu a Play Store idan kuka rubuta Alu TV domin ci gaba da kallon labaranmu da sauran shirarmu da suka gabata. To nan kuma shirin nan na tallafin kiwon lafiya na karo-karo wato na Sokema ya kaddamar da wani kwamiti da zai aiki musamman a manyan makarantu da zai taimaka wajen ganin cewa kowa ya samu ingantaccen lafiya, musamman ma dai a tsakanin ɗaliban jihar da ke karatu a manyan makarantun ne na gaba da sakandare. Wakilar mu ta bangaren lafiya Aisha Abdullahi Aminu na da cigaban rahoton. A yayin taron kaddamar da kwamitin a Sokoto, kwamishinan lafiya na jiha Dr. Faruk Umar Abubakar ya shawarci mambobin kwamitin da su gudanar da aikinsu da gaskiya, riƙon amana da kuma jajircewa. Ya jaddada ƙudurin ma'aikatar lafiya na ganin an cimma ƙudurori 9 na gwamna Dr. Ahmad Aliyu, musamman wajen samar da ingantaccen lafiya da sauƙi ga al'umma. Dan taro da kwabo ka ba da naka gudunmawa gwamnati za ta sa nata. Idan ka samu rashin lafiya ba tare da an turbi uwayenka ba, wannan hukuma za ta samar da yanayi na a kai ka asibiti a baka magani kuma a abin da ya kamata. Kaga ba tare da shi umarnin wannan shiri, kuma yana da tabbacin insha Allah wannan shiri za a ce alhamdulillah. A nasa jawabin, mai baiwa gwamnan shawara na musamman na hukumar samar da kudaden karo-karo na amfanin kiwon lafiya wato Sokema, Alhaji Ahmad Rufa'i Abubakar, ya buƙaci mambobin kwamitin da su tabbatar da adalci da gaskiya a yayin gudanar da ayyukansu, tare da fatan samun nasarar cimma muradun shirin. Darakta Janar na hukumar samar da kudaden karo-karo na amfanin kiwon lafiya wato Sokema, Yusuf Abu Abdulkarim, ya bayyana cewa shirin an ƙirƙiro shi ne domin tabbatar da cewa ɗaliban manyan makarantu za su amfana daga tsarin.
Ya yi kira ga ɗalibai da su yi rijistan shirin, yana mai cewa aikin kwamitin zai taimaka sosai wajen ƙara samun lafiya da kuma inganta rayuwar ɗalibai gaba ɗaya. Kuma an gaya musu cewa ƙarƙashin wannan shiri ko da asibitin makaranta ba ta iya kula da wannan yaron, za a dibi asibiti ta gaba ga asibitin makaranta don a yi farin wannan student ɗin don ya je ya samu kulawa kyakkyawa. An gabatar da sakonnin fatan alkhairi daga kwamishinan ma'aikatun ilimi mai zurfi da na shari'a tare da wakilai daga hukumar samar da kudaden shiga ta jihar Sokoto, hukumar yaƙi da kawar da cuta mai karya garkuwar jiki da tarin fuka, hukumar yaƙi da zazzabin cizon sauro, hukumar kula da inshorar lafiya ta ƙasa da sauran hukumomi sun bayyana aniyarsu ta ba da cikakken goyon baya domin nasarar shirin. Taron ya samu halartar shugaban kwamitin lafiya na Majalisar Dokokin Jiha, Honorable Kabiru Dauda, daraktoci daga hukumar samar da kudaden karo-karo na amfanin kiwon lafiya na jiha, shugabannin kungiyoyin ɗalibai da sauran manyan masu ruwa da tsaki. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. Tuwanan kuma an yi amanar cewa ilimi da kuma ayyukan jinƙai na daga cikin wasu ginshiƙai da ke taimakawa wajen samar da fata kuma cika burukan rayuwa. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ƙungiyar da ke hankoron wato inganta rayuwar al'umma ta Life Helpers Initiative ta samar da wata makaranta ga 'yan gudun hijira da ke karamar hukumar wato Goranyo. Wannan dai na da manufa ne na ganin cewa yaran da suka wato yaran 'yan gudun hijira sun samu damar cigaba da gudanar da karatunsu da zai ba su damar samun kyakkyawar makoma a gobe. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah ya sake dawa da wani rahoton. A lokacin ziyarar duba ayyukan kungiyar Life Helpers Initiative a garin Taluka cikin karamar hukumar mulki ta Goranyo a jihar Sokoto, mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara kan kungiyoyin agaji da masu ba da tallafi, Alhaji Abubakar Ahmed Sokoto ya bayyana aikin da kungiyar ke gudanarwa a garin a matsayin abin yabo. A cibiyar, tawagar da ta hada da mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara, haɗi da Darakta Janar Shehu Muhammad Goranyo da 'yan tawagar su tare da jami'an LHI sun zagaya a cikin cibiyar domin duba yadda ayyuka ke gudana. A yayin wannan ziyarar, Honorable Abubakar Ahmed Sokoto ya gudanar da tattaunawa da jami'an LHI haɗi da shugaban sashen abinci mai gina jiki da kuma mai kula da ɓangaren magunguna tare da sashen ilimi. A matsayin wani bangare na tallafawa al'ummar Taluka, Life Helpers Initiative ta yi cikakken gyara tare da samar da kayan amfani a cibiyar, kuma sun kawo muhimman magunguna, sannan aka samar da motar daukar mara lafiya domin jigilar masu buƙatar kulawa ta musamman zuwa babban asibitin garin na Goranyo kuma manyan asibitocin jihar Sokoto domin samun kulawa ta musamman. Tawagar ta kuma ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na Goranyo, inda ƙungiyar ke tafiyar da wata makaranta domin samun ingantaccen ilimi ga yara. Ɗaruruwan yara dai ne ke karatu a makarantar, inda ma'aikata 11 ke aiki a cikinta, kuma ana biyan su albashi duk wata daga Life Helpers Initiative. Haka kuma ƙungiyar ta kafa wata asibitin tafi da gidanka a yankin tare da samar da ayyuka da cibiyar Taluka ke bayarwa, ciki har da kula da mata masu juna biyu da kuma sashen magunguna. Mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara, Abubakar Ahmed Sokoto, ya jinjina ƙungiyar tare da kira gare su da su ci gaba da wannan namijin kokari. Nan Taluka mun shigo na IDP camp, inda mun ga abubuwan da suke yi a nan cikin garin Taluka da asibitin Taluka irin gwargwado. Alhamdulillah suna taimaka kwarai da gaske, suna wayar da mutane da kansu ta hanyar samun ingantaccen abinci, na cewa ba wai sai kana da wasu kuɗi ba za ka cin wani abu, a'a abincin ma shi nan kewaye gare ka cikin gidanka, da za ka sarrafa shi ne kawai. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Babban daraktan ƙungiyar nan ta Naib Comrade Dauda Muhammad Gombe ya bayyana cewa ba wai wasu daga waje ne za su zo domin samarwa da al'umma da masallaci wato zaman lafiya ba, face al'umman ne da kansu za su yi kokari na samarwa kansu da zaman lafiyan. Dauda na da bayyana hakan ne a lokacin taron manema labarai wanda aka gudanar dangane da irin nasarori da ma kalubalen da kungiyar ta samu a rubu'i na farko da na biyu na shekarar nan ta 2025,
ƙarƙashin shirin nan da suke samun tallafi daga ƙungiyar GCARF wanda suke hankoro na canza tunanin al'umma akan tsatsauran ra'ayi a nan Sokoto. Ga rahoton wakilinmu. A lokacin taron manema labaran, babban daraktan nazartarwa na kungiyar ta Naib Comrade Dauda Muhammad Gombe ya bayyana cewa shirin wanda Naib ke ɗabbakarwa tare da haɗin gwiwar Alu Tv Charity da manufa ne na ganin an canza tunanin al'umma kan tsatsauran ra'ayi ta hanyar ilmantar da su da samun musu ababen bukata domin karfafa wazar da zaman lafiya da mayin sulhu a cikin al'umma. Akwai abubuwa na wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a cikin al'umma, musamman wajen dakile matsalolin harkoki na shaye-shaye da matsaloli da suka jibanci cin zarafin mata da yara da sauransu, wanda wato kwamitocinmu da suke wayannan different angonni suka gabatar. Kwamar Dauda ya bayyana cewa yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da fama da matsalar tsaro, wanda idan har ba kawo ƙarshen matsalar ba za ta iya kai al'umma da dama a cikin ƙangi na talauci da ma aikata miyagun laifuka. Samu damar ba wa matasa 48 horo na musamman domin wato zama sojojin yakar tsauran ra'ayi da 'yan ta'adda a yanar gizo-gizo wato social media, inda suke kokarin su wajen isar da sakonnin da ya dace da kuma korar sakonnin da basu dace ba, wanda ba za su haifar mana da ɗa mai ido ba. A cewar sashen na jihar Sokoto ya yi kokari na horar da malamai sababbin dabarun koyarwa, yayin da sauran al'ummomi aka yi kokari na fitowa da hanyoyin samar da sulhu da ma samar da ƙungiyoyin 'yan banga da za su taimaka wajen haɓaka lamuran tsaro a cikin al'umma. Mun samu damar gabatar da wato tarurruka ko kuma zaman tattaunawa na malamai 48 wanda muka ba su horo na musamman, wanda duk bayan wata uku sukan zauna su tattauna matsaloli da kuma ci gaba a makarantunsu, tare da samar da hanyoyi da za a iya isarwa ga gwamnati don a samu magance wannan da kuma irin gudunmawa da al'umma za su bayar. A da haka babban daraktan ya bayyana kokarin kungiyar da ci gaba da wanzar da zaman lafiya, inda bayyana cewa ba makawa wannan kokarin ya taimaka wajen tallafa rayuwar al'umma da ganin an tallafa musu da sana'o'in dogaro da kai, tare ma da ba su jari na gudanar da sana'o'in hannu, wanda a cewar sa wannan zai kawar da su daga fadawa hannun waɗanda su iya sanya su aikata miyagun laifuka na ta'addanci. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To da kuma wannan ne masu kallo labaran na wannan lokacin suka kammala, sai dai kafin mai sallama ga muhimmai daga kanunsu. Tun da farko mun labarta muku cewa gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa idan mai duka ya kai shekara ta 2026 za ta mai da hankali wajen gyara da ma sake gina wasu makarantun nan islamiyya a jihar nan ta Sokoto. Haka ma kun ji cewa gwamnan jihar nan Dr. Ahmad Aliyu ya bayyana cewa zai aiki kafada da kafada da majalisar dokoki ta ja domin samar da wata doka da za ta kanke ayyukan masu kwarmata bayanai ga 'yan bindiga a jihar Sokoto. Da ƙarshe ma mun labarta muku cewa shirin na tallafin kiwon lafiya na karo-karo na Sikima ya kaddamar da wani kwamiti da zai aiki ga manyan makarantu domin ganin cewa su masu amfana da wannan shirin. Masu kallo, a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar labaran, musamman ma wanda ya hidima da haɗa labaran a harshen Turanci Bashir Abubakar, a madadin su da ma kowa da kowa, Aminu Alhussein Amanawa da na fassara na karantu ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. Tasty food is worth living for. Worried about your oil every time you enjoy your favorite meal?